night. And they too asked for forgiveness because walitumika vibaya and it was not their wish to desecrate the altar. Your Excellency, we want to encourage you to be a person that will be guided by governance, good governance, that Your Excellency, we know the road that you have walked, hard, tough. Impunity was the order of the day, that you yourself will not allow your government to actually do the same. For me and the people of Kandara, we cannot now ask you for water. Every time we used to ask for water, I know you will be telling me, sasa uko kwa hiyo docket. People of Murang'a, I know I will get support and goodwill, and will not give magic water to Murang'a. It will just be Murang'a also, and the entire country. What I will need from you, Your Excellency, is your support. Your Excellency, we have been told, don't ignore the small people or the hustlers and listen to them. Those who are ahead of you ignored the hustler nation. The hustler nation spoke in your favor, guided by God. But I also ask you, in tweaking that a bit, Your Excellency, please ignore the big people. Don't ignore the hustler nation, don't ignore the small people, but ignore the big people. I have seen very big people in this country now threatening us that they will ask people from some regions that if development is not taken to them, not to pay taxes. I want to ask all Kenyans. The Reverend today has told us that God reigns in love, in justice, and in truth. It is only just, Your Excellency, as you have purposed. Na mtazamaji, kumbuka swala la gharama ya maisha nchini Kenya limekuwa likipaa kila kukicha, na leo hii tutakuwa tunazungumzia kuhusiana na mbinu ambazo serikali inafaa kutumia kuhakikisha kwamba inarudisha chini gharama ya maisha na kuwapa Wakenya afueni. Wakati serikali ilikuwa inaingia mamlakani, ilikuwa imetoa ahadi kwamba itakuwa inashughulikia swala hilo kwa dharura, japo Rais William Ruto ameweza kudokeza kwamba anahitaji takriban mwaka mmoja kurudisha chini gharama ya maisha na mfumuko wa bei ya vyakula vya kimsingi. Ila hayo tutakuwa tunazungumzia baadaye. Kwa sasa mtazamaji, tuangazie swala la mzigo wa saratani, na huku mwezi wa Oktoba ukifikia tamati na kuashiria mwisho wa mwezi wa kuhamasisha ama kuadhimisha saratani ya matiti, bado wito unaendelea kutolewa kwa Wakenya kufika hospitalini mara kwa mara na kupimwa hali yao ya saratani. Breast cancer occurs in men, but at a lower percentage. Out of the 99% of the breast cancers are occurring in women, but 1% is in men. The only thing that I would advise the population, more so men, don't take things for granted. Create time. Should you feel anything happening in your body, don't take it for granted, and you'll suddenly know that all is not well. 60% of the cancers we see in the country affect women, and out of those, the leading cancer is breast. And we see over 42,000 new cancer cases every year. Out of this, over 6,000 are women, and majority of them are presenting in late stages, which we know that if we emphasize on early detection and screening, this will reverse the presentation, so that patients are coming in early stage, that is stage 1 and 2, where the chances of cure are higher. We are focusing on breast cancer, but we want people to be aware that cancer exists, and we support each other, create more awareness, and together we can defeat breast cancer. The first thing is to accept
then mtu afuatilie ile daktari anamwambia uzingatie kama ni medication, don't be misled to take abos. Kuna watu wengi wana discourage mtu, so the best thing is uzingatie mambo daktari amekwambia. Then kitu ingine ni kuwe na hiyo positive attitude, sio ile ati sababu uko na kansa unaona watu unakasilika, unaona ni kama Mungu amekuachilia, ni kama wewe haufai kuishi kwa hii dunia. So hiyo kukuwa na positive mind, hiyo naweza sema hata ndio imeni keep moving. Na mkurugenzi mkuu wa idara ya maji katika kaunti ya Homa Bay, Mwanzo, Dan Okech, ameelezea sababu za kaunti hiyo kuwa na ukosefu wa maji wakati ambapo inapakana na ziwa Victoria. Okech amesema kuwa kaunti hiyo, amesema idara ya maji katika kaunti hiyo imehakikisha kuna maji ya kutosha na kinachosalia ni usambazaji wa maji kwa wakazi wa kaunti hiyo. We had most of the challenges that human dignity cannot be respected and protected if you don't have access to clean water. And even the renal unit in the referral hospital, Homa Bay Hospital being a teaching and referral hospital, the renal unit requires water. And it has come to a station that you require like 10,000 liters for every patient, for 3 patients in an hospital, in order to have access to clean water. And that one comes to right to life. So these lives, they have to be protected and respected. At the same time, we also have our women. They spend a lot of time looking for water. And to this, it makes it very prudent that for us to grow as a county, for us to have people of dignity and respect in Homa Bay County, we need to have access water in large quantities. And that one also took us to the periphery of ensuring that the national government also comes into play, whereby we cannot have a government whereby we pay taxes and residents of Homa Bay County cannot get access to clean water. I can assure them that with partnerships from everyone, we'll move forward well. I just confirmed to them that we are only allowed to sell water at 44 shillings per cubic meter. But for us to meet all our costs, we should sell at 59. So from the onset, we are short at 50 shillings per cubic meter. It means without our partners, even if every client pays their bills 100%, we are still short by 15 shillings. So it means that we still need partners, the national government, the county government, and other development partners to ensure that we improve our infrastructure and ensure that we serve our people properly. I also confirmed to them that the people of Makongeni area and the people of Kapita, Gotrabur, where we've never had water for nearly 1 year because we discontinued our treatment plant at Makongeni, they are going to have water because we have had an approval from Kenha. So our road crossing that will ensure water comes from Gotasego up to Semenya Hills that serves those areas is well approved, and it means. Tuelekee nchini Zimbabwe. Na chama cha ZANU-PF kimemteua kwa kauli moja rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa kupeperusha bendera ya chama hicho katika uchaguzi wa mapema mwakani. Chama hicho pia kimempa ridhaa ya kuwa kinara wa chama hicho kwa muda mwingine wa miaka 5. Let us mobilize and encourage our people to register to vote and to turn up in their numbers to vote for ZANU-PF on election day. Our people, we reject violence, and declare it is alien to our custom, it is alien to ZANU-PF. Never grow tired of preaching unity, never grow tired of preaching peace, and never grow tired of preaching love, never grow tired of preaching harmony among our people. Tugeukie masuala ya ulimwende. Na huku mitindo ya Afrika ikiendelea kupata umaarufu katika ulingo wa kimataifa,
Wabunifu 58 wa Kiafrika wanawasilisha kazi zao katika wiki ya maonyesho ya ulimbwende nchini Nigeria. Mwanamtindo Ejiro Amos Tofiri analenga kuwaweka wanawake wa Nigeria kileleni kupitia kazi zake za mitindo. As a child, my daddy with his agbadas, his babarigas, my mom with her double wrappers, and then just remembering those things to our family parties, to our village parties, and how women dress, men dress, and then reimagining those, letting that memory feed into what I want to do now, contemporary African fashion. The acceptance of clothes made by Africans is growing within Africa and outside Africa. The world is looking to Africa for inspiration right now. So it's a very good time to be African, and so it can only be up and up. Compared to about 12 years when I started my company, it wasn't so cool to be a fashion designer. Nigerian designers are very creative, very different towards what I've seen before. It's lots of color, I think. To be a fashion designer. Nigerian designers are very creative, very different towards what I've seen before. It's lots of color, I think. They bring their own culture in it in a really beautiful way that also brings it into kutoka nchini Nigeria. Sasa hebu tuchukue pumziko fupi, alafu tukirejea tutakuwa tunapata mahojiano kuhusiana na hali ya maisha nchini Kenya. Kumbuka hali ama gharama ya maisha imekuwa ikizidi kuongezeka, huku Wakenya wakiwa na matumaini makuu kwa serikali mpya ya Rais William Ruto ambayo imeweza kuingia mamlakani, japo serikali yenyewe imeweza kusema kwamba inahitaji takriban mwaka mmoja kabla ya kuweza kushughulikia swala hilo na kuweza kurejesha gharama ya maisha chini. Tutakuwa tunazungumza na mtaalamu wa masuala ya kiuchumi ambaye ni Hilary Matano kuweza tu kutufafanulia kuhusiana na njia ambazo serikali inaweza kutumia na iwapo kweli inahitaji mwaka huo mmoja kabla ya kuweza kutatua swala hilo. Tuchukue pumziko, tunarejea hivi punde.
mtazamaji kwa kuendelea kutazama Mwanzo TV, na jinsi nilivyokuwa nimekuahidi hapo awali ni kwamba tuko na mazungumzo kuhusiana na hali ama gharama ya maisha nchini Kenya. Kumbuka ni hali ambayo imekuwa ikizidi kupaa kila kukicha, na serikali ambayo iliweza kuingia mamlakani nchini Kenya yake Rais William Ruto ilikuwa imewaahidi wa Kenya kwamba ni shughuli ambayo itakuwa inashughulikia kwa dharura. Takriban mwezi mmoja tu baada ya wao kuingia ofisini mambo yangekuwa shwari, ila kwa sasa imeweza kubadili msimamo na kusema kwamba inahitaji mwaka mmoja hivi kuweza kushukisha bei ya vyakula na kuwapa Wakenya hafueni. Na ni kati ya mambo ambayo tutakuwa tunazungumzia leo hii na mchanganuzi wa masuala ama mtaalamu wa masuala ya kisiasa kutoka hapa Nairobi, Kenya, ambaye anafahamika kama Hilary Matano. Karibu sana Hilary studioni. Asante sana Victor. Naam. Nimeshukuru sana. Moja kwa moja tuanze na swala la hali ya maisha nchini Kenya. Kama mtaalamu wa masuala haya ya kiuchumi, unazungumzia vipi gharama ya maisha, hali ya maisha nchini Kenya ilivyo kwa sasa? Kwa sasa katika nchi yetu ya Kenya, gharama ya maisha tunafahamu kama Wakenya kwamba iko juu, na kulingana na rais alipokuwa anakula kiapo pale Kasarani alisema kwamba pale tu atapoweka Biblia chini mambo yatakuwa sawa, lakini tunafahamu kwamba mambo hayajakuwa jinsi alivyokuwa ametegemea mambo kuwa. Na chanzo cha hii inaweza kuwa ni kwamba moja, ameweza kufahamu kwamba kukampeni na kuendeleza serikali ni mambo mawili tofauti, na ameweza kutangaza wizara, kila mtu ambaye atakuwa anasimamia wizara tofauti tofauti, na tunafahamu tutaweza kuwapa wakati ili waweze kuingia ofisini na kuweza kuanza kutekeleza yale ambayo rais na naibu wake walikuwa wameahidi wa Kenya katika manifesto yao. Na kuendelea kuzungumzia hali ya uchumi, tunapata kwamba inaathiriwa zaidi na ukame ambao tunapata inaathiri maeneo tofauti tofauti ya nchi. Katika mitandao ya kijamii na katika habari magazetini tunapata kwamba kuna watu wanahangaishwa na ukame, na pia kuna wale ambao wanakufa kutokana na huu ukame. So kuweza kudhibiti athari za ukame pia itakuwepo katika zile miradi ama mikakati ambayo serikali inafaa kuweka ili kuweza kumudu gharama ya maisha. Lakini rais ameweza kusema kwamba anahitaji mwaka mmoja ndiposa aweze kushughulikia swala zima la bei ama gharama ya juu ya maisha, aweze kurejesha bei hiyo chini. Tumekuwa tukiona bei ya vyakula imezidi kupanda kila kukicha. Wakenya wanaendelea kuhangaika. Kuna uhaba wa chakula katika maeneo mengi tu. Janga la ukame linawakumba baadhi ya Wakenya katika maeneo tofauti tofauti. Na aliweza kusema wakati anapiga kampeni zake kwamba ni shughuli ambayo atakuwa anayeshughulikia tu mara aingiapo afisini. Kwa sasa amesema mwaka mmoja. Unazungumzia vipi? Unaona anahitaji mwaka mmoja kweli, ama ni swala tu ambalo angeishughulikia kwa mwezi mmoja, 2 au 3? Kwa kuwa tunafahamu kwamba kuna Wakenya wengi tu ambao iwapo wangepewa nafasi hiyo ya urais wangeweza kuishughulikia ndani ya mwaka mmoja. Rais kuhitaji mwaka mmoja inalingana na ile suluhisho ambayo ameweza kuleta. Serikali iliyopita ilikuwa imeweka ruzuku katika matumizi, yani subsidies in consumption. Lakini serikali hii ya rais ya Ruto imeweza kuweka ile ruzuku katika uzalishaji wa chakula, na tunapata kwamba kilimo chetu kwa kawaida mapa kubwa inategemea mvua, na mvua yenyewe, mfumo wa mvua wenyewe si ule wa kutegemewa. Kwa hivyo ameweza kutoa ruzuku kwa uzalishaji kwa kuweza kuleta mbolea kwa wakulima kwa bei ya chini. Unapata kwamba ili yale mazao ambayo inapandwa kwa sasa ili iweze kukua, kulingana nami rais anapiga hesabu ya upanzi kufanyika na watu kuweza kuvuna, ili baada ya huo mwaka mmoja kutakuwa na ile mazao katika gala zetu za kuweza kuwapa Wakenya na kuweza kumudu ile bei au gharama ya juu ya chakula. Na pia tunafahamu kwamba tukiongea sasa kuna ile vita ambayo inaendelea kati ya Urusi na Ukraine. Baada ya mwaka mmoja pia
tunatarajia kwamba mambo yatakuwa yamepungua na ile athari za hiyo vita katika bei ya vyakula humu nchini na dunia mzima itakuwa imeweza kupungua, na natumai kwamba hiyo ndio hesabu rais anapiga. Naam. Alipoingia tu ofisini aliweza kutoa ruzuku, akaweza kutoa ruzuku ya petroli. Sasa ameweza kusema kwamba atakuwa na punguza bei ya mbolea. Kama mtaalamu unaona ndio njia bora kuweza kuwekeza zaidi katika ukuzaji wa vyakula nchini na kutowapunguzia Wakenya ile gharama ya bidhaa za kimsingi kwa sasa ndio njia bora, kwa kuwa wengi wanadai kwamba rais aliweza kusema kwamba atakuwa anaanzisha ile hazina ya watu ambao hawajiwezi, ukipenda hustlers. Japo amesema atakuwa anaizindua Disemba, mwaka huu Disemba. Kwa hivyo Wakenya bado wako na takriban miezi miwili hivi kujikaza ama kujifunga kibwebwe kabla yao kuanza kupokea fedha hizo. Japo si fedha za bure, ni fedha ambazo watakuwa wanazirudisha. Zitakuwa ni fedha ambazo wanapewa kama mikopo, si pesa za bure. Sasa unaona hatua hii ya kuweza kuwekeza katika ukulima, katika uzalishaji wa vyakula ndio njia bora ya kuweza kumkomoa Mkenya wa kawaida kutokana na gharama ya maisha. Kulingana nami natumai kwamba hiyo ni suluhu endelevu, kwa kuwa kuweka ruzuku katika matumizi ni suluhu ambayo inatumika tu kwa muda mfupi. Unapoweka ruzuku ama kuweza kutia maanani katika ule ukuzaji wa chakula, tunapata kwamba ni suluhu endelevu. Tunaweza kuwa na chakula ama tunaweza kupanda na kuvuna na kuwa na ziada ambayo tunaweka kwa magala yetu na kutumia ziada hiyo wakati ambapo kuna ukame ama wakati ambapo hakuna ule msimu wa upanzi. Na sasa hebu tuangazie mbinu ambazo unaona serikali inapaswa kutumia kama jinsi, kwa maoni yako tu, serikali zile mbinu ambazo serikali inapaswa kutumia kuhakikisha kwamba suala la kuweza kubuni nafasi za ajira kwa vijana inapewa kipaumbele, ndiposa Wakenya pia au vijana nchini Kenya waweze kupata nafasi za ajira na waweze kusaidia katika masuala ya kiuchumi nchini. Kuhusiana na suala la ajira kwa vijana, ni suala la muhimu sana na linafaa kutiliwa maanani, na rais katika mazungumzo yake na naibu wake wamesema kwamba watatilia maanani sana masuala ya vijana. Kulingana nami nitasema kwamba sekta ya kilimo kwanza inachangia pakubwa katika pato la taifa letu la Kenya, na pia ndio sekta ambayo ina uajiri mkubwa. Asilimia kubwa ya uajiri nchini ni unachangiwa na sekta ya kilimo. Kwa sasa serikali inafaa kuongeza bajeti katika sekta ya kilimo. Inapoongeza bajeti hiyo katika sekta ya kilimo, tutakuwa na maafisa wengi wa kilimo pale chini kuwasaidia wakulima katika upanzi wao na kuwasaidia na ile kusaidia katika upanzi na kuwasaidia na zile ideas za kutumia katika upandaji ama upanzi wa mimea na kuweza kusaidia. Na pia serikali inafaa kuweza kutengeneza ile mazingira ya kibinafsi, wale wafanyabiashara wa kibinafsi kuweza kuajiri au kuweza kufungua sekta ya uchumi. Tunafahamu kwamba pia sekta ya kibinafsi pia inachangia pakubwa katika kusaidia kutatua suala la ukosefu wa ajira nchini. Kwa sasa tunapata kwamba ili kuweza kuweka biashara kuna zile nakala kadhaa ambazo unahitaji ili kuweka ile biashara. Sasa serikali inaweza weka mikakati ya kuweza kupunguza zile nakala za kuweza kujisajili ili na pia kupunguza zile ushuru za kibiashara ili wanabiashara wawe na mazingira mzuri ya kufanya kazi na kuweza kuajiri wale wanaohitimu kutoka kwa vyuo vikuu na vyuo vyetu. Tuzungumzie kuhusiana na changamoto ambazo zile wafanyabiashara wa kibinafsi nchini Kenya wanakumbana nazo, kwa kuwa tuliona naibu rais aliweza kukongamana na baadhi ya wafanyabiashara na kuweza kusema kwamba serikali itakuwa inaweka mazingira bora ya biashara kuweza kunawiri nchini. Sijui kama kwa maoni yako unahisi kwamba ni changamoto zipi ambazo wafanyikazi au wafanyabiashara ima wadogo au wakubwa wanakumbana nazo nchini Kenya katika kutekeleza shughuli zao? Wana biashara nyingi humu nchini ni zile ndogo
na za kati, na pia biashara hizi ndizo zinazochangia pakubwa kama nilivyosema katika uajiri nchini. Changamoto wanazozipitia ama zinazowakumba wanabiashara hawa, moja ni mambo ya fedha. Upata kwamba biashara hizi ni vigumu sana wao kuweza kupata mikopo kutoka kwenye benki, mikopo kutoka kwa zile idara zinazoweza kuwasaidia kupata fedha hizo. Sasa ni vyema kuweka mikakati ya kuweza kupunguza zile vikwazo zinazowekwa kwa wanabiashara hawa kuweza kumudu ili kuweza kupata fedha za kuweza kuendeleza biashara zao. Pili, tunapata kwamba pia kuna ushindani na bidhaa zinazoagizwa kutoka nje. Pata kwamba soko letu la Kenya pakubwa bidhaa zinazouzwa ni zile zinazotoka nje, na zile za humu nchini kwa kawaida ni kidogo sana. Sasa ni vyema kwamba biashara hizi ziweze pia kushindana vizuri, na serikali inaweza weka mikakati ya kupunguza ama kuweka vikwazo kwa zile bidhaa zinazoagizwa kuletwa humu nchini na kuweza kusaidia pia biashara hizi kujimudu. Tunapata kwamba pia maisha ikiendelea kusonga, kuna ule ufunguzi wa mipaka zetu za kuweza kuleta bidhaa kutoka nchi nyingine kuuzwa nchini, na zile zetu za hapa kuweza kuuzwa katika nchi nyingine. Sasa ni vyema pia wanabiashara hawa kuweza kupandisha ndio hadhi ya zile biashara zao, mathamani ya zile bidhaa wanazotengeneza ili kuweza kuuzwa katika